Wannan dalilin shi yake sa mutane su yadda memory card ko flash ko hard drive ya ƙi formatting. Duniya takan iya zama abubuwan da ba sa yiwuwa nan gaba ka gana yin su idan memorin ka ya ɓaci ko hard drive ko kuma flash drive. Kada ka yarda. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan koya maka yadda idan ka je formatting ɗin hard drive ko memory card ko flash yana ce maka window was unable to format. Zan koya maka yadda za ka gyara shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da zuwa A Cekin One Hand Engineering Arewa Computer. Kamar yadda ne maka bayani cewa zan koya maka yadda zaka ka gyara memory card ko flash ko kuma hard drive. Ka bi ni a cikin bidiyon nan insha Allah zan koya maka yadda zaka ka koyi yadda zaka ka gyara dukkan memory card ko flash. So amma kafin mu shiga cikin bidiyon nan ina da buƙatar don Allah idan bidiyon nan ta tabbatar da ka burge ka mun subscribing sannan kai share din wannan bidiyon. Sannan ina so in gaya ma cewa duniya ta riga da ta zama babbar abin da take yiwuwa. Za ta yi wani abun a yanzu a da can ba a iya yiwuwa. Da tari za ga muna da memory card ko a'a muna da flash ya samu damuwa sai mu jefar da shi ko kuma wasu unable to format din nan sai mu ga mun jefar da ita. Insha Allah yau zan amfani da CMD Commanpt na koya maka yadda za ka koyi yadda ake gyara memory card ko hard drive. Okay, kamar yadda maka bayani cewa wannan flash din zan sa shi a cikin kwamfuta na, zai nuna maka cewar in yi formatting, amma idan na je zan yi formatting sai ya ce min window was unable to format this memory card. To abin da za ka yi a nan gurin anan ba wai za ka ce za ka yi formatting ɗin ta haka bane, a'a za ka yi amfani da CMD Commanpt. Wato ka je ka shiga ta ainihin CMD Commanpt ka samu ka gyara memory card na ko hard drive ko flash. Misali zan maka yanzu bari in saka memory card ina, kaga na saka shi yanzu bari nuna tukuna, haka ga can da nuna USB driver ɗin. To zan taɓa ya zai min format, ina taɓa shi sai iya ce min format. To kuma ko da zan yi formatting ɗin nasa ba zai yi formatting ɗin ba. Ina cewa zan yi formatting ɗin, nace zan yi formatting na right click ina so yi formatting, ka gani nace zan yi formatting ɗin ko da na yi formatting ɗin ma ba zai nuna yi formatting ɗin sosai ba zai ce min window wato an abu format. Bari yi formatting mu gani format. So bari yi start, bari yi okay, ina pressing okay, ka gani. So kaga abin da ce min window was unable to format, was unable to complete this format. Kaga ba zai ta iya ta yi formatting ɗinsa ba. To su tari he ga mun je mun jefar da wannan memory card ɗin ko kuma mun aje wannan hard drive ɗin ko kuma a'a mun aje wannan flash ɗin, cewar ba zai aiki ba. To insha Allah a cikin wannan bidiyon zan koya maka yadda zaka kai amfani da CMD Commanpt kai formatting ɗinsa kuma ya dawo successfully yana aiki. Dan haka idan bidiyon nan ta burge ka ina da buƙatar don Allah ka yi mun subscribe sannan kai share ɗin wannan bidiyon saboda kowa ya gani ya amfana. So abin da zan yi anan ba zan je in searching din CMD Commanpt, na rubuta CMD a cikin search section na, so in yi run administrator, ma'ana in yi right click yana run into administrator, sai kai bat da kai allow ka ce yes. To command naka zai fito kamar haka. Idan command ɗin ka fito kamar haka, saboda ina so ya fito daidai bari in canja shi ya koma color 02. to kaga ya koma me, ya koma green color saboda ina so ka gane abin da nake rubuta. To abin da zaka yi kace masa dix part, ka rubuta dix sai ka sa part ba sai ka danna enter. To yanzu yana nuna maka allowed kenan ka zo kan dix, ma'ana kana kan memory card in kwamfuta. Kai kace masa list dix, ka rubuta list dix. So kaga idan kana duba a nan gurin ba, ina da dix guda uku. Ina da dix 0 shine hard drive din kwamfuta na ainihin wanda yake kwamfuta na. Ka kula da kyau kar ka kuskura ka taba memory card ɗinka. In ka taba mai ana hard drive din kwamfuta ka, dix 0 shine Offreting Systems na gama ana girman hard drive na kan ga 990 wani abu kaga 1 terabyte kenan. Sannan akwai dix 1 00 kaga wannan ma ban yi partition nake ba. Sannan dix 2 shine ainihin memory card a wannan flash na saka a ciki. To ina kokarin bari mu kara bude maka ainihin terminal din da girma da za ka gane abin da nake rubuta. Zan bude terminal da sosai kamar haka. To kaga yanzu na bude ma terminal din yana da girma. To dix 0 kana ganin dix 2 sai ka zo ka ce masa select dix 2, ma'ana ka yi selecting din dix 2, kakka kuskura ka yi selecting din dix 0 saboda shine hard drive na. Kaga shi dix 2 shine flash din na saka. To ya ce min dix 2 now is selected, ma'ana ina kan dix 2 wancan flash din da yake formatting kenan. In ce masa mai clean, sai ka rubuta clean, ka kula da command na nake rubuta kakka kuskure. So ya ce min dix success in completed cleaning, ma'ana yana gaya min cewa ya riga da yi clean din wannan disk na. To me the next command ya kamata in zan je in yi creating partition. Ya riga da ya zama babu partition a cikin sa. To ka rubuta kamar na rubuta kamar haka, kai creating din partition a cikin sa. In kai creating partition nasa, so kana sai ga next step me ya kamata kai.
zaka rubuta kamar haka, kamar daga na rubuta sorry akwai e a nan gurin bari so create, ka gane create partition. To kaga na rubuta masa create partition, sai in ce masa primary, sai in bada space in ce primary, ma'ana create partition primary. So na rubuta masa create partition primary ko sai in danna enter. Duk lokacin da ka gama command ka gama to enter zaka danna. So kaga abin da zan yi ina danna enter sai ya ce min didk successfully in create the partition. So abin da zan yi anan ba sai in ce masa kuma yanzu leaks partition, ba wai leaks dicks ba, zan ce masa leaks partition, ma'ana irga mun partition din da na riga na kirkira, ka gane, in ce masa leaks partition. So na danna enter zai gaya mun ainihin partition nawa nake da shi, ka gani ya ce mun partition 1 shine kawai, kaga abin da na kirkira 991 abu. Wannan kaga hard drive na flash na bai wuce 2 gig ba kenan. So sai in ce masa select, zan ce masa ya select partition 1, ma'ana nan partition za ka yi amfani ba dicks ba. In ka ce dicks zai mai da kai baya, ka kula da command da nake yi, sai ka ce masa select partition, ba dicks za ka ce masa, sai ka ce masa partition 1, sai ka danna masa enter. Now yanzu ma zai iya ce maka, in ka danna enter zai ce ma now partition 1 selected, ka gani dicks selected partition, ka gani ya ce min now selected. To abin da za ka yi a nan gurin ba, ka kula da kyau a nan gurin formatting za ka yi, dole ka tsaya ka san command din da zan yi amfani da shi ne formatting din wannan memory card ko kuma hard drive ko flash. So za ka rubuta format yadda ake rubuta format, sai ka bada space, sai ka zo ka rubuta masa fs, ka gane fs abinda kake nufi file system, sai ka ce masa is equal to part, sorry wannan part din ya kamata f ne ya kamata yi baran dawo baya, sai in cire sa f part 32. To abinda kana nufin shi wato formatting din yayi maka fs file part 32, wato idan memory ka bai wuce 32 gig ba, sorry memory ka bai wuce 2 gig ko 4 gig ba, to kai masa format a part 32 ba ntr za ka yi ba. So sai ka je bayan ka rubuta masa, ka ce masa quick, ma'ana kana da buƙatar ya sauri yayi, ka rubuta masa quick, sai mu ce masa ya quick yayi. Wannan dai muna mai amfani, muna so mai formatting din abin da bai haura mai gaza ma file din da za ta dauka irin su Android ba zai wuce kamar 4 gig RAM ba. So shine zaka ce masa fs part 32, sai ka ce masa quick, ka danna enter. In ka ce masa quick zai kana danna enter zai sharply zai gama ka gani partition completed, kaga partition 100% completed. In ka duba da kyau ya ce 100%. Bari in je shiga my computer, wonderful. Kada dai ku manta kuna AAK1 hand engineering arewa computer. Idan ka zo da kyau a nan gurin, wannan USB ne na saka ɗazu na ce na yi formatting, ya ke formatting yanzu ga yi successfully a nan gurin, gashi na yi formatting nasa. Bari in gwada ma a nan ka gani, zan ce start, sai in ƙara cewa okay, ba da zan ce masa ya zagani zai ce mun formatted completed. So wannan duka anan dai na kawo muku karshen wannan bidiyon yadda zaka ka gyara memory card ko wani hard drive wanda ya baka problem. So insha Allah in dai ka bi na cikin wannan bidiyon, ka yi min subscribing, sannan ka min share din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana. Kaga yanzu ya riga ya ga mun completed formatting, ko da zan saka masa files insha Allah zai riga da yayi. To the next video insha Allah za mu kawo muku wani abin da ya fi wannan ma, ku bi kasance da mu a cikin wannan bidiyon.